in Hebrew. מה שאני רוצה לומר לכם, צופים יקרים, שאנחנו נעשה עכשיו בעצם Q&A, שאלות שאתם, חברים, תעבירו ואני אעביר בשמכם אל שני המרצים הנכבדים שלנו. מי שמצטרף אלינו גם לשיחה הזו ויכול לענות לשאלות הוא מקס לחמן מאיספרה. פרופסור לחמן, תודה שאתה איתנו גם. מה שאנחנו נעשה, אתם כתבתם כמה שאלות, אני אעביר אותן עכשיו, אבל אחר כך, אם תרצו לסמן ככה בשלום או בהנפת יד, כמו שזה נהוג בזום, אני אתן לכם גם את זכות הדיבור, כלומר לשאול שאלה פרונטלית, אנחנו כן בפורום שאפשר אולי לנסות לעשות את זה. So, dear professors, I'm going to ask the first questions. The first question, did you check or are you doing some research of checking to fulfill this way of treating people in Israel also, or do you think that the diversity of population in Israel is going to be a matter which is very different from Europe or the United States? I'm asking Professor Jeffrey, Professor Nelson. Well, that's a good question, and I don't know, but I would say that we had great diversity across Canada, where we had in Vancouver, like a homeless population that was, many have drug addiction, open use of drugs on the streets. We had Winnipeg with a high level of Indigenous people. The question was, can Housing First work with Indigenous people? In every case we found it could work, but it requires some adaptation. So in Winnipeg, for example, what they did was the programs that were operated in Housing First were operated by Indigenous organizations. They also incorporated traditional healing measures, sweat lodges, ceremonies, immersion in Indigenous culture, from which many people were removed. And so with those sorts of additions, there was actually a very good blend of the two. Across Europe, Housing First since At Home has expanded in many different countries, and it works in all of those. Countries. So I think in the case of Israel, we'd have to see what kind of adaptations are needed for this particular type of model that would be best suited to you. But I think if we go back to the principles are going to remain the same. The way the program is actually operated to manifest those principles might look a little bit different. But I would say I'm generally optimistic and it'd be an interesting conversation to have with providers in Israel and people with lived experience. Yeah, we need a government for this, and we're waiting for the fourth elections now, so wish us luck. I'm going to go to the next question. Are these principles are these principles of living, of steady living, are they also appropriate for addicts? Yeah. Professor Isaac, your microphone is off. Unmute. You want me to talk, Isaac? Yes, Jeff, please. Yeah. Many of the people have concurrent disorders in the at-home study. They had addictions. And if people want to overcome the addictions, they are linked up with various resources. But overall, Housing First uses harm reduction approach. So it doesn't force a treatment on a person to become sober, to get off of the drugs. They try to minimize the health risks. There have been some Housing First studies that have been done just with people with addictions, and they achieve very similar findings to what we've seen with people with addictions and mental illness. But I have to tell you, I think it's the harm reduction approach, that principle, that's really important. When I learned about Housing First, I decided to go to New York City to see the original program.
and I went out on a home visit with an ACT case manager and met a woman who was in her 70s, and she had a heavy alcohol intake. And what they did was really work with her on harm reduction. And she lived a much better life. She had lived in Grand Central Station, which is a train station in New York City, for 20 years. And she had her own place and she could drink there, but they tried to get her to moderate the amount that she would do and provide her with some alternatives so she could meet other people in the community. And I think that's where you are, is people make choices about how they live their lives. And what you want to do is help them achieve the greatest degree of wellness. And it's, as Isaac said, I think a lot of it has to do with choice and self-determination. If people choose not to drink or they choose not to take drugs, so be it. That's their prerogative. התבקשתי לשאול את השאלות בעברית כדי לדייק במונחים, אז הנה אני עוברת לעברית. I just want to say, Jeffrey, you should know that you can use the interpretation button when everyone are talking Hebrew, to someone there talking English for you. Do you have it? Are we okay? Okay. So, אז השאלה הייתה, מה המעורבות של הקהילות עצמן בתהליך, באופן מעשי? לא של אנשי המקצוע, אלא מה היו השיטות לשינוי התפיסות בתוך הקהילה עצמה. פרופסור פילנטנסקי, אני חושבת שהשאלה הזו אליך. אני אענה באופן כללי, ואחר כך אני אבקש מג'ף שיענה על housing first, בסדר? אז באופן כללי, בכל התוכניות האלה שאנחנו מדברים, השיתוף של הקהילה הוא פשוט הכי חשוב. בעיקרון, הספק approach של strength, prevention, empowerment ו-community change, הדרך הכי חשובה לתת לאנשים תחושה של mattering, שמרגישים מוערכים ושיש להם מה לתרום, feeling valued and adding value, זה על ידי השתתפות שלהם בבניית התוכנית וללכת לאורך כל הדרך עם אנשי המקצוע על מנת לבנות תוכנית ביחד. זה לא רק בשביל להיות נחמדים לאנשים ולתת כבוד, שזה כמובן מאוד חשוב, זה מאוד מאוד חשוב בגלל שהאנשים עצמם, כמו שג'ף אמר קודם, יש להם ניסיון החיים שהולך להכתיב האם התוכנית תצליח או לא. So I'm going to switch to English. I just gave a quick summary, Jeff, of why participation is so essential. Because A, it's in line with the principles of transformative change. People feel like they matter when they are consulted. They have an opportunity to contribute. But I think people wanted to know from Housing First the extent to which community members participated in the creation and implementation itself. So over to you, Jeff. So I can just give you an example of the woman I was talking about who moved out of Grand Central Station into her apartment. You know, at first what they found with her is she had her apartment and she would stay there during the day. And at night she went back and she slept in Grand Central Station. And everybody was they were very perplexed. What is this? Well, those were her friends. That's where she felt safe. So what they had to do to overcome that is they introduced her to people in her apartment block, to her neighbors. They introduced her to the man downstairs who had a grocery store. They connected her with different people. And even then she started to say, well, there's some strange sounds at night. And they go, you know, sometimes your apartment has strange sounds. So, you know, but she eventually felt comfortable enough to stay there. I think for other people too, it's finding out what they want to do. You might find somebody who's had a mental illness and been excluded. They have hidden talents. Maybe they can sing.
maybe they can do art. And what do? You don't put them in a special program for art therapy. You find out, where is the painting program? Let's get her connected there with other people where she has something in common. They like to do art together. Then the focus isn't on mental illness, it's on painting. The same thing if someone wants to join the church choir. The focus is on the singing, and they develop community that way. So it's like community integration. It's physically integrated because you're in the community. It's psychologically integrated because you have a bond with community members, and it's socially integrated because you're making connections with other people. You're developing ties, social supports. So I think that's the key. With each person, it might look different, but it's to connect them with whoever might be the most important people for them to connect with in the community so that they can make the kinds of changes in their recovery journey that they want to make. מרים כותבת שזה בדיוק מה שעושים בתוכנית עמיתים, יצירת תחושת שייכות ומשמעות כשווים. Talia is asking, please repeat the funding source. Who funded the project and is it expensive? אורלי? כן? אני פה. לא יודע. אני רוצה להגיד משהו? אני יודעת שאתה פה, כן. רגע, אבל אפשר רק לענות על שאלת כניסה? כן. Okay. Just in one sentence, please, who funded the project? Can you repeat it? Jeffrey? So Jeff, they want to hear about funding for Housing First, so they just want you to state it. So everything is about funding. You have to put the money and reallocate it into Housing First. You have to find the money. Maybe it's being put into something else. So that's why you make the shift where you say 65% of the funding is going to go for Housing First. Then you mandate that, and then you have more money available. They have to be sufficiently robust rent subsidies and support organizations like ACT or ICM teams. So that's the main challenge, I think. But it depends on political will. They were able to do this in Obama's HUD-VASH, right? Because they could get the Republicans and the Democrats to agree that veterans, mental health, and homelessness is important. It is possible to do these things. And I think in countries that have a social democratic ethos, as Isaac showed, like the Scandinavian countries, it's very possible. Finland is now on the verge of, I think they have a plan within 5 years to eliminate homelessness, and they've already made a significant impact. Homelessness is dropping, and by 2027, I think they are going to get it down to like Medicine Hat, Alberta, functional zero, but on a nationwide level. So it's possible. It requires the political will. I just want, אני רוצה להוסיף אורי שנייה, להיות ברור שהתוכנית שג'ף תיאר זה מומן על ידי הממשלה הפדרלית בקנדה. ואחר כך בהמשך פרובינסס כמו אלברטה התחילו להשקיע בעצמן. אבל התנופה הראשונית זה בא מהממשלה הפדרלית. פרופסור לחמן, and it does in France too. Excuse me? אותו דבר בצרפת, גם בצרפת זה בא מהממשלה הפדרלית, ככה זה מתחיל. פרופסור לחמן, אני גם מפנה לך שאלה תוך כדי, האם אתה יודע אם יש בישראל שיתופי פעולה בין משרד הרווחה, משרד הבריאות ומשרד השיכון, כדי לקדם תוכניות ומענים מתאימים מתוך פרדיגמה של מדיניות מודעת עוני, שאנחנו יודעים שזה אחת הסיבות, שיש קשר ישיר בין זה לבין עוני. אני חושב שהבעיה היא במדיניות, לא רק השיתופי פעולה, זה האוריינטציה של השירותים. זאת אומרת, אני חושב שמאוד התקדמנו בלהבין שהמטרינג שדיברנו היום היא הכי חשוב, היא הבסיס.
איך לתת את התמיכה לאנשים, את שירותי התמיכה שהם זקוקים, בצורה כזאת שהם יוכלו לחיות חיים שהם מוערכים, שהם משמעותיים וכו' וכו'. כרגע אנחנו לא מגיעים לזה, אנחנו עושים הרבה מאמצים לזה, אבל עדיין יותר מדי שירותים הם מוגנים, הם לא נתמכים, הרבה יותר מדי שירותים הם מופרדים, זאת אומרת הם עבור רק אנשים עם בעיה כזאת או אחרת, הם לא בתוך הקהילה, כמו שראינו היום מספיק, וגם השירותים הטיפוליים הם לא אדקואטיים בכלל, הם לא מחוברים למטרינג של האנשים, הם עוסקים במחלה ולא מספיק עוסקים בניסיון של האנשים לשמור על איזושהי פעילות משמעותית וחשובה להם וקשורה לקהילה שלהם ולתרבות שלהם. כל הזמן הטיפול לוקח אותם למחלה ולדברים שהמטפלים חושבים שהם חשובים, ואולי הם חשובים, ולא מספיק מקשיבים לאיפה האנשים. המודלים שאנחנו שמענו, גם של אקט וגם המודלים של קייס מנג'מנט, לעומת הטיפול הרגיל, מה ששמענו בהוזינג פרסט, הם לא קיימים בארץ. הם לא קיימים בארץ, המודלים האלה האינטגרטיביים, שמגיעים לאנשים שהטיפול והשיקום הוא מחובר, שהבסיס של התוכנית הטיפולית הוא מה שהאנשים, הפעילות של האנשים, לא רק את המחלה שלהם וכו' וכו'. כל זה עדיין לא קיים אצלנו. מה שכן קיים אצלנו זה מה שאמרתי בהתחלה, שאנחנו יודעים שהמטרינג הוא חשוב. עכשיו, יש לזה גם מחיר לגבי מה שדיברנו בדיון הקודם, זה שהקהילות מתקשות להתחבר למה שאנשי המקצוע עושים, מכיוון שבצורה מסוימת אנשי המקצוע מפריעים לקהילות. הם מרחיקים את האנשים מהקהילות, לא נותנים לקהילות לעשות את מה שהקהילות יודעות לעשות. אומרים לקהילות, האנשים האלה לא מסוגלים לעשות את מה שאתם חושבים שהם וכו' וכו'. ויש לנו בעיה, ויש לנו בעיה אחרון שחשוב, יש לנו שימוש בשירותים מאוד נמוך בארץ, גם של הטיפול, יחסית גם של השיקום. האנשים מבינים שהם, אם הם נכנסים למערכת בצורה מסוימת, לא ידברו איתם על מה שחשוב להם. זאת שאלה של החלטה, אתה יודע, של מדיניות. אנחנו מובילים בעולם בדברים שאנחנו רוצים ושמים בצד אג'נדות אחרות לגמרי. אנחנו מדינה הכי מחוסנת, אבל אין לנו חוסן פנימי. זה כבר לדיון אחר. אני רוצה שתשאלו שאלות בקולכם, שנכיר גם אתכם, הצופים שלנו בבית. אז אם אתם יכולים, מי שרוצה לשאול שאלה, פשוט לנפנף בידו ונוכל לפתוח לו את המיקרופון. רגע, אני אעבור בין מסכים. יש לכם גם את האייקון Reactions בתפריט של הזום, מצד ימין למטה. אתם יכולים ללחוץ על Raise Hand. Can I say something to Max? סליחה? Can I say something to Max? Yes. כן, ג'וף. Go ahead, Jeff. Go ahead, Jeff, please. Oh, thank you. I couldn't hear you for a second. I would say one thing that you could do is do a demonstration project. See if you can get money to, start something small and do an evaluation of it. Many of these kinds of programs started off very small, but then they did an evaluation and they expanded. The New York City Housing First program started with one Housing First program in New York City, and they did an evaluation. Then they did a randomized trial. Then the program expanded and it got bigger and bigger. Assertive community treatment was one program started by 2 psychiatrists and a psychologist in Madison, Wisconsin.
they evaluated it. They found it was effective and cost effective. And what happened was they were able slowly to roll it out to more and more places. And now we see it all over the world, right? We see it in Australia, we see it in Europe, we see it in North America. That started off as one little program operating out of a house in downtown Madison. I know because I was an intern when I was studying in that program for my clinical internship. It started very small. Do an evaluation, that helps to persuade people, and then push to expand it. Use research. Our problem first is, I call it's evidence-based practice of political-based practice. You know, you can make research, but you need that after the research will be part of the decision about the policy, about yes. So on. And I don't know if you have this problem, but I think we have also this problem with Corona. The discussion between the political and the science, but I think the evidence, what we call evidence about what function and what not function, is not enough in the center of the discussion. I think if I may add a word or two, this is where coalition building and social justice movements really need to work hand in hand with the professional community. Because I think, Max, what you are describing is that the political leadership is not paying attention to the science. And I think we've seen in a number of social problems that often the only way to make a lasting change is through the creation of coalitions and movements that are going to put pressure on the political leadership of a region or a country or a ministry. And I think they have to go in parallel. I really second Jeff's suggestion to have a demonstration project, so you have the scientific basis. But I think at the same time, we have to be nurturing the community support, the pressure from social movements, of which Israel has seen many over the years, to reach the same kind of outcomes. So it's really both and, the science and the coalition building. I agree. You have to have both, those partnerships and coalitions and the evidence. Professor Nelson. Time, perseverance. If it takes time, these changes take time. אוקיי. תכף נדבר על ההבדל בין נשים לגברים, אבל אני רואה שמיכל יגאל רוצה לשאול שאלה, נכון? אם אפשר לפתוח לה את המיקרופון. מיכלי, או מיכאל יגאל. אתם פותחים? טוב, עד שתמצאו את מיכאל יגאל, תפתחו את המיקרופון, אני אשאל. את במיוט, מיכלי, את במיוט. את צריכה לפתוח את ה-unmute. בסדר, שומעים? כן. ראשית זה מיכלי. השאלה על מי משתתף בתוכנית דיור תחילה, כי אם אנחנו מההיבט של הצדק החברתי, אז חסרי בית ואנשים אולי עם סמים, האם זה כולל את כל המגוון של אנשים עם פגיעה נפשית שלא יכולים לחיות בעצמם ולא יכולים להישאר עם ההורים המבוגרים, גם אם נאמר המצב הכלכלי הוא בסדר. עד כמה הצדק החברתי
גורם לאוכלוסייה מסוימת לא להיות כלולה בבתים תחילה, שזה רעיון נפלא, כי הדיור זה הבסיס לכל שיקום. אוקיי. אני רוצה לענות? אני מניחה שפרופסור נלסון. Well, I first of all would say we shouldn't start with any assumption that people can't live on their own. We have to start with the assumption that they can and see what we can do to support them. We know some people are going to struggle more than others, but we need to give them the best shot to be able to live on their own and the supports to be able to do that. One of the things we found in the at-home research was we could not predict who would do well and who wouldn't. So there were ideas, oh, this person can't do well because they have an addiction, or this person won't do well because they have such and such. We ran a model where from baseline characteristics, we tried to predict the one-year outcomes. We couldn't do it. So if you can't tell who's going to benefit and who not based on their personal characteristics, the only thing that differentiates is the intervention, housing first. We have to try everybody. So we try everybody, and we keep trying, and we keep trying. When it gets very difficult, I think that's when we look at that reverse staircase. Maybe they need something more. And there were, I would say, 20% of the people who had difficulty maintaining the housing stability. Then we look at alternatives. So in one of the sites, Moncton, they came up with an alternative where they bought a small apartment unit. Like there were a number of apartments, I think like 4 or 6 in one building. And they hired peers, a couple who had lived experience of mental illness, to kind of be the property managers of the place. Because so many of the people were having problems with addictions, and people coming into their apartments with addictions and doing apartment takeovers, what they did is they put a different kind of entrance on the door, like the lock pad. So it's kind of like one of those things that you get in a hotel now, like a swipe card. So they had that. So it was more difficult for people to gain entry. With that program, they did very well in that program. Those people who, I think there were like 6 or 8 of them, and I think they built a second one. So I think we experiment. If something doesn't work, we try to look at different alternatives. And that's a little bit of a step down from living independently, but it still was a pretty good outcome, I think, for most of those people. Thank you. אלינור פרדס רוצה לשאול שאלה לפני שהיא יוצאת לדרכה. בואי תפתחי את האנמיוט שלך, ואחרייך אבי אורן. Okay, thank you for 2 fascinating and inspiring lectures. I find your concept very relevant also for elder adults, and I would really be interested in any ideas about interventions that can be adapted to foster that sense of mattering, feeling valued and feeling making a contribution among older adults. Maybe I can say a few words about that. The literature shows that the mattering is important across the lifespan. Of course, when children are vulnerable, it's really crucial to developing them a sense of mattering, self-efficacy, mastery over their environment, and it never ends. So it continues into old age. And actually, from my years living in Israel and from what I know, there are many programs. I think Israel does a much better job, I think, than the US in creating programs for the elderly to be active members in the community. Some of these programs are government-led, more organized, more formalized, but there are many initiatives around the world where elderly people
just created themselves support groups or interest groups. There are communities where elderly people volunteer in schools. They mentor young kids. They read to young children. So there are as many ways to contribute to a sense of mattering as there are interests. I just believe that in Israel there is a good foundation for enhancing the sense of participation. It's basically what the research shows is very clear. Our own studies demonstrate that once you retire, the difference between a successful retirement and a not so successful retirement is remaining engaged. And there are many different ways to be engaged. You can volunteer in the community, you can be helpful to your grandchildren, you can help your neighbors, volunteer in the local hospital. But I think the difference is whether you are engaged or you stop being engaged. And it's a question of personal responsibility and opportunities that the community provides to everyone to remain engaged, which is just another word for saying you feel like you matter. תודה רבה. אבי אורן, פתח את האנמיוט שלך. So, I will try in English first. If I'm complicated, I will transfer to Hebrew. I would like to ask, in your research, did you touch the perspective of prevention? It's not a secret that Israel has facing housing crisis in the last 10 years. It's very hard to buy apartment, but still, I don't know, maybe from cultural reasons or other, there is no major problem of homelessness. When does the homelessness become a problem or slippery slope? Did you investigate this historically? And are there things that a country or society has to do to prevent from getting this slippery slope of homelessness? Let me say a word about prevention, then I'm going to turn it over quickly to Jeff for homelessness. But as I showed in our studies on the impact of social justice policies, social justice policies have a positive effect both on autonomy and social capital, which means being engaged in society. So in other words, these social justice policies, they really make a difference in people's lives. And many of these policies have to do with prevention. They prevent educational failure by investing in schools. They prevent homelessness by investing in affordable housing. So it's really a matter of policy design, which eventually improves life satisfaction through these mechanisms, which we call autonomy and social capital in our research. Jeff and I did a study years ago about how much governments invest in prevention. And the most advanced countries, I think at the time it was probably Holland, and they were investing something like 3% of their budgets in the healthcare sector in prevention. So overall, governments tend to be reactive. And it takes demonstration projects like what Jeff showed, or some of the research we did showing that social justice policies improve life satisfaction, to switch from reacting to preventing problems. But now I'm going to turn it over to Jeff to talk more specifically about your question of homelessness and how to prevent that. Avi, it's a very good question, and thank you for raising it. Our project was about ending homelessness for people who are chronically homeless. That's good, and that's necessary, but you're right.
that will not solve the problem if every day you have new people becoming homeless. So you have to have something in prevention. We have more limited research on prevention than we do on treatment approaches. That's the state of it. But we have now a few very good studies on prevention of homelessness. And as a reference, I'll suggest to you that you look at a new book by Beth Shin and Jill Kaduri. It's called In the Midst of Plenty. It came out in 2020, and it's the best research review of homelessness. They have 2 chapters on prevention, and they're very research-based. They are great. I will tell you the quick summary of that is, you're right, it's about affordable housing. It's anything that's an economic intervention is going to help people not become homeless. If you provide some kind of cash transfer, some kind of a rent supplement, more affordable housing, those are the interventions that work to prevent homelessness, because the causes are those social structural causes. The causes of homelessness are economic. It's not because of bad behavior, or it's not because of mental illness or drug addiction. Those things would be irrelevant if we had a society that provided people with the supports that they needed, so they weren't socially excluded. So have a look at Kaduri or Beth Shin and Kaduri's book, and I think you'll find some really good sources there on prevention of homelessness. השם המלא של הספר והמחברות כתוב כאן בצ'אט. תודה רבה יוני. אני רוצה לשאול בשם עמוס. עמוס, אתה יכול לשאול בעצמך, ואני אשאל בשמך. עמוס למן שואל, אם יש מחקרים שבדקו את השפעת הרעיון על הקהילות ועל החברה. איזה רעיון, עמוס? תפתח את המיקרופון, עמוס. Housing first. Are there any comprehensive researches that the impact of the idea of rational model on the container, on the community? So Jeff, I think Amos is asking, what's the impact of housing first on the community outside the particular population you are serving? Yeah, that's another good question, Amos. It's understudied, I would say, as the impacts. I think one of the things that we found when we scale out and scale up housing first is that we see, from a systems perspective, there's greater collaboration and partnerships that emerge between various organizations and various community groups. That would be one example that I would give you that's looked at that. So I think you can look at the whole systems perspective. There is some research on the impact on landlords who are key stakeholder, community stakeholder. And landlords like housing first because they have the rent guaranteed. If there are problems that arise, they have a caseworker that they can phone. And some of the landlords, you know, like sometimes we think, oh, landlords, they're terrible people. They're just out to make a profit, etc. Some of the landlords really are engaged with the people that they're serving and want them to succeed. They have a true sort of benevolent orientation, pro-social orientation, and if they have the support, they can have a big impact. So I think nobody studied it in terms of like this concept of mattering, but I think it would be a very good study to look at that, and possibly other stakeholders too, because there's a lot of informal supports that happen that get mobilized. And I think the impacts on those people, they are there. We just need to do more research on them. אמירה, שאלה אחרונה, אם תרצי לדבר, אפשר לפתוח לאמירה את המיקרופון? אם לא, אני אשאל את מה שאמירה שואלת. האם יש קשר, אמירה, את איתנו? תפתחי את המיקרופון? לא, טוב.
האם יש קשר, זו שאלה לאייזיק, פרופסור קרנטנסקי, האם יש קשר בין השלטון לבין שיפור בריאות הנפש בקהילה? ראינו שדנמרק ושוודיה הם חלוצים בטיפול בסוגיה הזו, וארצות הברית בתחתית הסולם, לפי הגרף שהוצג במצגת. כן, יש ראיות מכמה מקורות לעובדה שככל שהממשלה משקיעה, יש שני סוגי מחקרים. מה שאנחנו עשינו, אנחנו בדקנו כל מיני מדיניויות לצדק חברתי, ומה שמצאנו שככל שמדינות משקיעות יותר בהשקעה בבריאות נפש, השקעה בבריאות, בחינוך, בדיור, אז איכות חיים ובריאות נפש משתפר. זה מה שאנחנו בדקנו, זאת אומרת ככל שיש יותר השקעה בצדק חברתי, יש יותר בריאות נפש. סוג אחר של מחקר שנעשה, שבדקו בעיקר חוסר שוויון כלכלי. זה מה שבדקו ווילקינסון ופיקט, שני חוקרים באנגליה, להם היה מדד יותר מצומצם של חוסר שוויון כלכלי, וגם הם מצאו אותן תוצאות שאנחנו מצאנו, ככל שיש יותר שוויון, הבריאות נפש משתפרת. הם בדקו את זה בכל מיני מדינות בעולם, וגם עשו השוואות בתוך ארצות הברית, הם ישבו את 50 המדינות בתוך ארצות הברית, ואותן התוצאות נמצאו. אז נשאלת השאלה, איך זה קורה? זה מאוד פשוט, כי ככל שיש יותר השקעה, יש יותר תוכניות מניעה, יש יותר תוכניות בקהילה, אנשים מרגישים שהם יותר מוערכים, ואז כתוצאה מכך יש יותר בריאות. אז זה בעצם, המחקרים האלה מראים שככל שאנחנו משקיעים יותר בקהילה, בצרכים הבסיסיים של האנשים, אז לאנשים יש את המשאבים הנדרשים לקחת יוזמה, להרגיש יותר טוב, לתרום לקהילה. זה מתחיל במדיניות, זה ממשיך בקהילה ומסתיים בבריאות נפש. אוקיי. אם יש כן, אפשר. עדי, אנטבי, את רוצה לשאול בקולך? כן, אז בואי, תפתחי את המיקרופון. בואו נאפשר לעדי אנטבי לפתוח את המיקרופון. יוני. טוב, אני אשאל בשמך, כי אני רואה שזה לא נפתח. אז ככה, את שואלת, כמו שלאדם עם כיסא גלגלים... הנה, עדי איתנו. דברי. אוקיי, אז השאלה שלי, אם כמו שלאדם עם כיסא גלגלים, נצטרך למצוא תחליף למדרגות, כדי שיוכל לקחת חלק ממשי בקהילה, להיות עצמאי, להיכנס לאן שהוא רוצה, להיות חלק מהקהילה. מה ההתאמות שנקרא להם מבחינה של נגישות, שיכולות לעזור לאנשים עם קשיים נפשיים, שאפשר כבר היום בלי תוכניות מוסדרות, אלא מסוג של מלמטה, להציע למקומות ציבוריים לאמץ, נניח כמו שיש פרויקט לתו חברתי, להנגשה של מסעדות, דברים כאלה שיוכלו להשתלב נניח משם. אני אענה בקצרה, ואז אני גם אבקש מג'ף להשתתף. מה שאני אגיד שקודם כל זאת שאלה מקסימה. איך אפשר בעצם לגרום למוסדות, לקבוצות, מוסדות ציבוריים, פרטיים, חנויות, בתי ספר, איך אפשר להגביר את ההנגשה גם לצרכים נפשיים. ואני חושב שחייבים לזכור שני דברים עיקריים. כולנו רוצים להרגיש מוערכים, לא חשוב באיזה גיל אנחנו,
מאיזה עדה, מאיזה אוכלוסייה, כולנו חייבים להרגיש מוערכים בתור בני אדם, וכולנו צריכים הזדמנות לתרום לקהילה. אז כל מוסד, כל בית ספר, כל מקום עבודה צריכים לשאול את עצמם מה אנחנו יכולים לעשות על מנת לנקוט במה שאני קורא לזה radical acceptance, קבלה מוחלטת של בני אדם על מנת שיוכלו להשתלב, וצריך גם בכל דרגה, בקבוצה, במקום עבודה, במדור, בשכונה, תמיד יש משהו שאפשר לעשות על מנת להגביר את ההנגשה, וכמו שג'ף אמר קודם, כל בן אדם הוא במסלול שלו להגיע ל-self-determination, להחלטה, ואנחנו צריכים להיות גמישים, כמו שצריך הנגשה לאנשים עם כיסאות גלגלים, אנחנו צריכים גם לאפשר על ידי קבלה, 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 באפשרויות. Jeff, over to you. So the question basically was, how can we use the model of physical access to mental health? Yeah. So I'm not sure if you used these words, Isaac, or the translator did, but it came out as radical acceptance of the individual. Yes. I like that. That's a starting point, is if we have the assumption that we should be radically accepting individuals in all their diversity, we have to look at ourselves and our environments to see what it is that's blocking or hindering them from mattering. So in mental health, I could just give you the example of universities, and where I worked for a long time. And I will say that over time, university, at least the one that I worked in, has made a lot of progress, better integrating people with mental illness. Not just through their special needs office, but with students engaging in anti-stigma campaigns, being open and talking about issues, doing public education about what mental illness and mental health issues are, so that we as a culture, as a university culture, learn to be more inclusive. Like, how can we really include people who are going to struggle with, if we have a student with a depression? What about a student who has an anxiety problem and they're afraid to get up and to give a presentation? All these things should challenge us to think about ways that we can accommodate and make the environments more conducive to people's well-being. So I think it does come down to mattering. Do these students matter to us, and can they have an impact back? So engaging with some of the students is pretty important too. Making those connections, I think, is really important. So Orly, let me just conclude adding one more example of a workplace. At the University of Miami, we started in 2013 a project to create a culture of belonging. And initially it was addressed to our 15,000 employees. And we educated people about the values of diversity and inclusion and teamwork. And after 4 years of working really hard on creating a more welcoming environment, the University of Miami was ranked #1 in the country as the best employer in the education sector in the US. We did a lot of workshops. We educated people, and eventually it penetrated the culture that we need to embrace diversity, inclusion, and mattering. So it has to be what I call a culture by design, as opposed to a culture by default, right? Many institutions they go about their culture, they never ask themselves, what should we do differently? And I really love the question you asked, because it's asking us, what's a culture by design? Well, we have to educate people what it takes to behave differently, not just what are the values
of inclusion, diversity that should guide our efforts, but concrete behaviors. We run workshops with 9,000 people, in-person workshops in small groups of 20, 25 people, where we did role-playing about how to become more accepting of other people, how to give feedback, how to create a team that is more inclusive. So my take-home message here is create a culture by design and challenge the culture by default. I love it. אוקיי. טוב, נראה לי שסיכמנו פחות או יותר את כל השאלות, ולכן אני רוצה להודות לכם מקרב לב על ההרצאות המרתקות הללו, ועל בעיקר על ההשראה, שאולי תגרום לאנשים שצפו כאן בכנס, לכל מי שאכפת לו, באמת לנסות וליישם את זה כאן בישראל. דרושה לנו ראשית, יציבות פוליטית, רצון, שילוב פעולה, שיתוף פעולה בין המשרדים הרלוונטיים. יש עוד לא מעט עבודה בדרך ליישם את המודל הזה, אבל אין ספק שהוא מעורר השראה, כמו גם הדברים הנוספים ששמענו כאן בכנס במהלך היום. אני רוצה לסכם בציטוט משיר, שאולי, אתם יודעים, מלמד על מה שאנחנו חווים בינינו. אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים, כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים. כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף, בכל דמעה שעוד תרד יגיע צחוק. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר, כתב אילי בוטנר, והרעיון הוא בעצם שכולנו יכולים להיות חלק ממציאות לא פשוטה, ולכן כולנו יכולים וצריכים להכיל אותה ולתת יד וכתף אחד לשני, ואין ספק שהכלה בתוך הקהילה היא משהו שיעשה טוב לא רק למתמודדים עצמם, אלא בעיקר ובעיקר לקהילה עצמה. אנחנו מדינה וחברה שבנויה מכל כך הרבה סוגים של אוכלוסיות, וזה אולי הייחוד שלנו, לפעמים זאת גם הצרה הפנימית שלנו, אבל זה אולי גם הייחוד שלנו במדינת ישראל, ורק אם נתאחד ונראה עיניים ונדבר אחד עם השני, נוכל לבנות כאן חברה הרבה הרבה יותר טובה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לישראל על הכנס המרגש והמרתק הזה, בהצלחה לאורן דרי בדרכו החדשה, ותודה לכם על ההקשבה. להתראות.